Bwana asifiwe. I'm waiting for my media team. Bwana asifiwe. Ili iko sawa. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. I want to read from the book of Romans chapter number 6. Katika kitabu cha Warumi 6. I'd mentioned this word previously. Nilikuwa nimeongea juu ya hili neno wakati mwingine hapa. And maybe for those who are with us, I told you as we prepare for a Bible study today to read this word. Bwana asifiwe. But as I've always said to you, I and the pastors that we are here with, Bwana asifiwe, hatupangangi ile ambalo neno litasemwa ama litanenwa. So when I was saying this word, I was not prepared to speak it today. Bwana asifiwe. In fact, I was not sure that I was almost sure that I would not be the one speaking today. I was expecting Pastor Waloi. Bwana asifiwe. So it is not planned, but I speak because God has ordained it to be spoken. Bwana asifiwe. Mungu ameipanga ikanenwe na lazima inenwe. Bwana asifiwe. So nataka kusoma katika kitabu cha Warumi 6 mstari wake wa kwanza. Nataka kuongea juu ya neema. Bwana asifiwe. Earlier in the morning I was saying people focus, when we talk about resurrection of Christ, we focus too much on the grace and the mercies of God that were given on the cross, but we forget that there's a flip side. Tunasahau kuna mambo ingine ambayo yanatokana na kinyume cha neema. Bwana asifiwe. Kuna kinyume cha neema. Bwana asifiwe. Lakini sasa nataka kuongea juu ya kuchukulia neema kwa mzaha. Bwana asifiwe. Kuchukulia neema kwa mzaha. Taking the grace for granted, because that is the problem that the church is facing today. We have taken the grace of God for granted. Most of us have disregarded the value and the purpose of grace. Bwana asifiwe. Wamefanya neema ya Bwana ikawe ni kama kitu cha kawaida, wakaichukulie kwa mzaha, wakaifanya kama ni si kitu ambacho kina dhamana yake. Bwana asifiwe. But the cost that was paid for the grace of God. Praise the name of the Lord. I want you to understand this. Do you know that grace is a unique word? Bwana asifiwe. Grace is a unique. Bwana asifiwe. When we speak of so many other things, grace is one of the most unique words that has no exact explanation, because it is a combination of mercy, love, Bwana asifiwe, forgiveness. It is a combination that speaks of so many things. Ilikuwa sawa, sasa ndio umeninyonga. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Bado kabisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Okay. Now, I say grace is a combination of so many things. It speaks of so many things. Inaongea juu ya mambo mengi. Bwana asifiwe. But in the book of Romans chapter number 6 says this. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Bwana asifiwe. Certainly not. How shall we who died of sin live any longer in it? Inasema, je, sisi tutaendelea katika dhambi ili neema ya Bwana ikazidi kuwa mingi? Bwana asifiwe. Because the grace of God was only revealed to us when we sinned. Wakati mtu alipofanya dhambi, diposa neema ya Bwana ikafunuliwa. Bwana asifiwe. Mwadhani ya rogosho. Sijui kama tuko pamoja. Before man had sinned, the grace of God was not revealed. Bwana asifiwe. Because when we speak about grace, we are speaking of unmerited favor. Tunaongea juu ya upendo ambazo mtu hastahili. Bwana asifiwe. Ni kitu mundu we atagiuga you cannot say it is my right to be given grace. Grace is something beyond what we accept, what we deserve. Bwana asifiwe. Todo mundu akiobone Ngai ri ombetwo na akaheo kila kitu. Kile giatumire herie Ngai gutire. Mwathani arogocwo. Ne gutire kindu giatumire mundu eherie Ngai. Ni uremi
ni kwaga tu. Bwana asifiwe. Ni kuigua tu aiguire akeigua ni akinya mwisho. To ciugo cia Ngai rauga ati ni ahetwo kindu giothe gia kuria, gutiri kindu aimetwo mugunda-ini uria atura. Everything was given. There was no excuse for man to say that I sinned. Bwana asifiwe. There was no excuse for man to say that I sinned. But this is what the Bible says. Are we going to continue to sin so that the grace of God may abound? And so many people are stuck at that the grace of God is sufficient for us, that they continue to sin each and every day. Bwana asifiwe. Wanaendelea kufanya dhambi kila wakati kwa sababu kuna neema ya tosha. Wanaona neema ya tosha, kwa hivyo wanatenda dhambi, wanaendelea katika dhambi, wanaendelea katika mambo. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. And I want you to understand this. There is a qualification of grace and mistake. There is a difference between sin and mistake. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Do you know that? And there's even a difference. You know, sin is only used to describe doing wrong against God. Bwana asifiwe. Dhambi, sikiza hapa. Dhambi si makosa dhidi ya serikali. Dhambi si makosa dhidi ya wazazi wako. Dhambi ni makosa dhidi ya Mungu. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. And I want you to understand, when we sin, sijui kama tunaelewana, sin si makosa ile ya kawaida, ile watu ambao wanaambiananga. Bwana asifiwe. Sin ni kufanya makosa dhidi ya Mungu. Bwana asifiwe. And when I say about sin, because sin traverses beyond the laws of men. Bwana asifiwe. Sababu sin, when we talk about evil, mistakes na kukosea serikali, unakosea kile ambacho kimeandikwa. Bwana asifiwe. Ukikuja uibe, Bwana asifiwe. Ukikuja ufanye nini? Uibe. Ama hujashikwa hujafanya makosa. Unajua hivyo. Bwana asifiwe. Lakini kwa Mungu ukiiba wewe ni haijalishi umeiba ukiwa peke yako. Haijalishi. In fact, hata ukiiba Mungu wewe, ukijiiba wewe mwenyewe uibe Mungu. Bwana asifiwe. Listen to this story. Then there was Ananias and Sapphira, and they sat to them and said to themselves, wakaongea wao wenyewe, wakasema tutauza shamba letu, tutapea Mungu 100% of what we get from the proceeds of whatever we sell. It was a conversation between the two of them. It is a contract between the two of them. There was nobody else. They did not go to Paul and say, Paul. They did not go to Peter and say, Peter, we want to tell you, we are getting into a covenant with you. Whatever we sell, we shall bring. Bwana asifiwe. But they had a covenant. The two of. But in the eyes of God, it was a sin not to do what they had agreed. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Nataka uelewe hivi, ndivyo nataka kusema wakati ninaenda kuongea juu ya dhambi. Yale mambo ambayo unapanga katika moyo wako na nafsi yako, ambayo unajua ni kinyume na Mungu, hiyo ni dhambi. Ukitenda hivyo ni dhambi. Whether mtu anakuona ama hakuona. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. That's why we talk of sin is sinning against God and not against man. Because sinning against man, sinning against this church, sinning against B, sinning against your brother or your sister is something that can be seen and quantified. It's something that requires witnesses. Bwana asifiwe. It's something that requires. But sinning against God does not require any witness. Bwana asifiwe. Inakuhitaji wewe mwenyewe peke yako. Mafikra yako peke yako. No wikari ogwo wehie. Ogwo wikareta wikaweki afya. Wehie. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Wikareta ogwo we wika. Ikare ogwo jike no jigwa andu ni oge muno tondu andu ni mamenya mundu ati urandora na ritho rihana atia ndigwa mundu agikuri ogwo ni kuri ritho ni maroraga mundu kinyori akurora makamenya ni weciriao ndi ndamenya mathimaga atia no ni kuri uria mathi. Bwana asifiwe. Ni uria undoririo muthi muhunjia ri ni nyonire tare ni ukuhunjagiria tare ni ukwaragiria. Bwana asifiwe.
Tondu waria ndiwe ni atia dola no ni andu ni maroraga uguo makona Bwana asifiwe. Na kwa mundu anjirie muhunjia riri urahunjiria nyonaga maita mothe ukoragwo no ni urarora ni ndamenyire riri urenda kwaria uhoro ungonie ikaraga ukindoraga ni by the way na ngirugama ndikoragwo bangite kurora mundu Bwana asifiwe. Nginya rimwe ngiuria indikiroraga iguru ngihunjia ndikanarore mundu tondu kuri andu maramenya ni ndiramaro Bwana asifiwe. Na maybe Bwana asifiwe, maybe I don't even know the contents of what I'm saying affects them directly. Bwana asifiwe. But sin is what you conspire in your mind. Bwana asifiwe. But the Bible is asking, shall we continue to sin then, that the grace of God may abound? Bwana asifiwe. This is where people say that you want to keep on saying sorry so that because you can be forgiven. Listen to this. The Bible says this, we should not continue. Certainly not. Because we died from sin. Tulikufa kutokana na dhambi. Bwana asifiwe. Listen to me. When we die, we do not die from this body. Bwana asifiwe. No ando ingi meciragia gubatithio ni gukua mwiri uyu. Ti gukua mwiri uyu ni gukua kumana na tukumana na mehia. Wewe ugakorwo we tho ya mehia. Ugathorana na ke? Bwana asifiwe. Sometimes ago I said here, people say, I had a friend of mine. Sorry, I'm online. I hope he doesn't hear to me. He doesn't hear. Bwana asifiwe.